afternoon to all. So, I hope you have had a time visiting our museum and you are happy with what you have seen. So, you have seen what was done by Indian space research in the past some years and what they plan to do in the future years. So, that was very interesting and captivating, isn't it? So, today we are here to have a Moonlight talk. So, this caption is very appropriate because moonlight invites you to think. Actually, moon, why? There is a very famous joke by one of the old people. Moon is more important than sun because during daytime there is enough light. At night we need light, so moon is better. That is a thought. But you understand that long back, hundreds or thousands of years back, during daytime when man was running after his food, to catch his food, to gather his food, and then to store his food, all that he was doing during the daytime. And at night, he had the time to sit and think. So, that is the significance of moonlight, because moonlight gives you that romantic feeling of togetherness, thinking and all. So, that is why the science started looking at the skies. You know, the entire scientific thought started looking at the stars. We had a lot of scientists or astronomers looking at the stars and telling that stars and the difference between stars and moon is a dynamic phenomenon in the night sky. Moon rises and sets, it has got waxing and waning and many things, whereas stars are stationary. So, these two things have different dynamics, and when you look at the dynamics of the two things, stars, and a lot of science reveals to you. So, that is the way science started in our civilization, and we have to think because we are Homo sapiens. What is the meaning of the word Homo sapien? Homo is human, sapiens means thinking. So, we have to think. When you learn also, it is not about parrot fashion learning or mugging up. It is about the contemplation that gives you the knowledge, isn't it? If somebody tells you, if you come across a new word like flossipaucine helipilification, which is a word that was suggested by none other than Dr. Shashi Tharoor. That is the longest word in English literature. And now, if you have to use that word, then you have to use it in your daily life. You have to use that word when you are talking to somebody else. Then that word belongs to you, isn't it? So, that is the way you acquire knowledge, you think. So, we are going to think loud about some of the facts that we didn't know about the moon. In the next few slides, that is what we are doing. Why should we celebrate July 20th or 21st as the moon day? It is because that was the greatest technological feat of the last century. Because President Kennedy declared that he will land a man on moon and bring him back safely back to earth by the fall of this decade, by the end of the decade. He made this announcement in 1961 in the joint session of the two congresses of US, and more than 40,000 people struggled for that for the next 8 years to make that happen. So, that is the greatest technological feat, and when you make such a statement and when you achieve that, it has to be celebrated because that is the victory of science. So, why did we go there? Why did we try to explore moon? We will just go through slides and we will try to understand. As I said, moon has been with us for quite some time. Every culture that you can think, whether it is Greek or Roman or even any culture that you can think, has a moon legend associated with it, a story of the moon contributing it. Because moon is visible, moon is dynamic, moon is beautiful, and everyone can see moon. So, that is why, like all other natural phenomena, like all other things, whether it is the sea or whatever is vast and whatever is mysterious and whatever is attractive, were immediately assigned godness or godliness. So, in the Greek, it was Greek and Roman considered moon as feminine. So, they named Selene, and Romans named it as Luna, whereas our version is the male version, Chandra. It can be a similar way. We also have a lot of female goddesses. In fact, we worship femininity more than any other culture in the world, because we have Shri as Shakti, and as you know,
the Devi or Shakti is considered superior to all other deities in Indian. So, we were worshipping womanhood, and I am very happy that you are representing the womanhood or the future women of India. So, actually we need to worship women in the sense that because they are the guardian of the next generation and they are guardian of the society. And definitely we also need women to imbibe all the values that is science. So, science has to be with them, science has to be with all the women in the world, because without scientific thought and without scientific inquisitiveness, you will never grow. There are two words, one is the scientific temper, then the other is the scientific inquisitiveness. You should know that whatever is happening in the world should have a scientific reason behind it. Sometimes we may know it, sometimes we may not. But we can invent it sooner or later. That is one thing. That is about the scientific temper. Everything in the world has got a scientific reason behind it. Second is the inquisitiveness to acquire more about. So with that, if you lose that inquisitiveness, there is no fun in life. If you remain amused by whatever is happening around you, you will live a very long life. I can see all the people who are more than 80 years, they are enjoying their life because of this particular quality that they have acquired. What is that quality? To be inquisitive, to be amused by whatever is happening around you. If you are amused to start with, then you try to understand what is the reason for that amusement, what is the reason for that excitement, then you learn science. So that's why I said all of you should have these two qualities with you, and science is what is going to make your life better. So this is about the mythology, and from civilization, if you see, we have a lot of literature telling about picturizing moon as what is it? Mandamendra Velangunnu Chandranne Pola Dinmukham was a statement in Malayalam which was made, which literally means that your face is as beautiful as the moon. But it is, you cannot say that statement after 1969, because people have gone and seen that the surface of the moon is not smooth, not bright. It has got a lot of dark regions, a lot of mountains and valleys, and if your face is resembling moon, then you are actually telling that you are Mannavendra, the king, you are ugly. That is a statement after 1969. But before 1969, the statement was something else. So this is the what science can do. The myths can be removed, myths can change. And we also believed that moon has got a great influence on human behavior. For example, certain illness like asthma and schizophrenia, they had a direct, people observed that they had a direct relation to the waxing and waning of the moon. Actually, nothing has nothing to do with the moon. It is about the concept that moon gives to the human being, which makes all that. Then in poetry, always it was considered as a companion to romance. Moon was always there. And in our literature, we always consider moon as our uncle, right? Chanda Mama or Ambale Ammawa, that is our thing. What is the difference? Why did you say that Chandra Achan, not Ammama? Have you thought about that? You could have told Chandra Amma or Chandra Acha. See, Ammama is a different concept. Ammama is a concept where the love is there, but that discipline is not there. You got? Yeah? Ammavans are always the embodiment of love and the sympathy and your care and all. He will never enforce discipline like your direct parents like Acha. So that is the difference between the sun and the moon. Moon is always there as a presence of love, as a presence of knowledge. But there is not that, strictness is not there. That is why Chanda Mama is the concept. You look at everything in literature or everything that is told to you by the mythology or by the Puranas or anything, you will have finally find interesting interpretations like this. That is what you should try to take out of all this old Puranas and all. There are observations which are worth emulating. So then we are familiar with the lunar calendar. Lunar calendar was in place for quite some time, because the moon has got a periodicity in its behavior. It has got a waxing from an Amavasi or a new moon. It goes to the Paurnami or the full moon, 14 days, and comes back. So you have a 29-day calendar, and which repeats obviously every. So we can make a calendar out of it. Only thing is it mismatches with the other calendar by few days, so you have to correct it once in a while. Even now, some of the calendars are based on lunar behaviors. And in music, everywhere the influence of moon was very evident. But what
what exactly will, as I said earlier, what is the surface of the moon looks like. This is a picture from what is known as a terrain mapping camera, or what you see, cartographic camera, which captured the surface of the moon, very near to the surface of the moon. You can see there are a lot of highlands or mountains, mountain-like structures, and there are a lot of plains. So, this is actually a view of the Mare Crisium. Mare actually, or Maria actually means sea. We will come to that later. And what they have put here is the Mount Fuji interpret. So, Mount Fuji is a very big mountain in Japan. So, you can see some of the mountains are as big as Mount Fuji. So, this is the actual status of the moon. And when you look at our solar system, we have 8 planets, and one planet is recently we have named as a dwarf planet, Pluto. And between them there are thousands of moons. Some have more than one moon. Some of the biggest moons you can see are Europa, Ganymede, all these things of Jupiter are very big, and Titan of Neptune, all are there are thousands of moons, but there is one peculiarity of our moon. Our moon is really big. Really big in what the concept of big and small is compared to something else, isn't it? Actually, if you look at our moon, it's almost comparable in size to Io. But the important point is the ratio of the satellite to the planet is biggest for moon, which has got a lot of implications or a lot of effects which we have to, which we will understand one by one in the coming slides. But the main thing you should notice, because the moon is very big compared to other planets as compared to the moons of other planets, for other planets it is, as you can see, it is less than 1 by 4,000. That is the sort of sizes that they have. Jupiter moons are all of that size. So, the influence of those moons onto that planet will be very less compared to our moon. So, if you look at other peculiarities, you can see the dimensions of the earth and the moon. As I said, it is 1 by 6, the density is small, the surface gravity is 1 by 6, which means that you will experience lesser weight on moon. So, that is and the atmospheric density is the air that is available on the moon surface, air or molecules that are available on the moon surface. That is also very less compared to earth. It is you can see 10 raised to 19 is our value, whereas in moon it can be 10 raised to 5 on a day and 10 raised to 3 during night, very, very less. So, which means that you cannot use a parachute to land on moon. You cannot go near to moon, deploy a parachute and land on it, because there is no air. Whereas you can try that in Mars, which they have done. Recently, you have seen the Mars orbiter. It was descending in a parachute very near to the surface, and after that they have used rockets to stabilize. And the magnetic field of moon also is practically nil. There is no magnetic field, whereas we have a very strong magnetic field. So, this is the facts about the moon compared to earth. They have a density which is very less, not at all comparable to earth. The moon does not have a velocity, density comparable to earth. The gravity is 1 by 6. The diameter is also similar. The mass is also lesser by an order of 100. And the moon days are very hot, something like 120 degrees. That means water will boil, and we will also boil if we are exposed to that. And the night is minus 180 degrees, which is very, very cold. So, life cannot exist in a normal form in lunar surfaces. So, now as I said earlier, moon, because it is very big, because it is almost 1 by 6 the dimensions and the mass of earth, almost that size, it has got great influence on earth. And we also know that the influences. One is, and the main thing is, the importance why we should study about moon is, the earth and moon formed together almost at the same time. Almost at the same time, there is a difference of something like 1,000 million years or something like that, but still it was very near. Because of that, if you study moon, you will study earth also. That is the main thing. If you study the characteristics of the moon,
in a way we are studying our own earth. In earth what has happened? In earth we have polluted earth. We have lived here and we have created a lot of problems in the earth. So earth has got polluted by our activity, whereas moon remains free of all those. So if you study moon, we will understand earth, whereas if you study earth, we may not get all that, because we have already done something here. So that is the reason the studying of moon is very important. So now, what has moon done to us for the benefit of earth? One is, because moon is very big and it is very near to earth, moon stabilized the orbit of the earth during its formation. All orbits during the formation has got a wobbling effect. So because there is a gravity effect of moon on the earth, this wobbling was reduced. So because the wobbling is reduced, the high spin rate has come down to from 2 to 4 hours or 5 hours to 24 hours. It has reduced. Because of the 24-hour spin in its own axis, earth has got very beautiful climates. Otherwise, we will be extremes like like moon. Moon has got 30 days, it has got 1 night and 1 day. So that is the moon. That is why extreme temperatures are there. And for our artificial satellites which goes around earth also, because they are in another orbit, they are not spinning, there are temperature extremes. You need to have special protection to maintain that temperature difference. So they do what is known as a thermal stabilization inside the artificial satellites. So moon, because it is very near to earth and it is very active, it has got a very good influence on earth's surface. It has stabilized the earth and it has reduced the spin rate, and the lunar tides, you know, the veliatum and veliarakam, the high tides and low tides, which actually the tidal effects are very prominent. Because of the attraction of the moon, we will have periodic rise and receding of sea waves on the shores. This allowed the marine life to come to shore. Because you know how a ship is launched after it is made. When it is made in a dock and it is pushed to very near to sea, and the sea water is filled and a door is opened, the ship goes on. That is the way it done. So that similar to that, because the high tide, the sea water comes to the shore with the marine animals, and when it recedes, some of the animals or some of the organisms can remain in the land and encroach the land, and that's how our life progressed. Maybe we ourselves, our forefathers might have been washed ashore by a tidal wave. Now, another important phenomena that ancients have observed, and they were all perplexed, and later they did research to predict, is the lunar eclipse. What is a lunar eclipse? You all know very well. It is when the earth comes between the moon and the sun, and the earth's shadow is cast on the moon, then the moon is becomes completely invisible to us. This can be partial when it is in the penumbra region, where there is some light and there is some visibility, then you will have partial eclipses, whereas in the umbra region you will have full non-visibility. So this was one matter which was perplexed. Actually, as the earth and moon goes around, we may think that every month this phenomena can happen. Why it is not happening every month is because the plane of rotation of earth and moon are different. For example, if earth is rotating the sun like this, then moon is rotating earth like this, then the possibility of earth and moon coming in the same line is very less. So that is the thought process that went into the old astronomic minds, and they predicted that next eclipse in this region will come at particular date and time. So this is one of the first observations that are made. Another thing which you know very well is the waxing and waning of the moon. Alle? അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക്, പൗർണമിയിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? റെഗുലറായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അറ്റ് എനി ടൈം? യാ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സീൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. This particular point is relevant in any scientific thought. There is a cause, which is the sun. Sun is the illuminating thing. All other things are not illuminating because they don't have
വെളിച്ചം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സണ്ണിൽ മാത്രമാണ്, നമുക്കറിയാലോ. വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ സൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻ. വേറസ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. ചന്ദ്രനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സൺ, മൂൺ, എർത്ത്, ഒബ്സർവർ നമ്മളാണ്. ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും കൂടെ ഒരു റിലേഷനിലാണ് ഈ വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സണ്ണിൻ്റെ വെളിച്ചം മൂണിൻ്റെ മറ്റേ വശത്താണ് അടിക്കുന്നത്, അല്ലേ, മറുവശത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മൂണിനെ കാണാനേ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ന്യൂ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി ഉണ്ടാകും. ഈ വശത്തേക്ക് സൺ എപ്പോഴും മൂണിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതേ ഒബ്സർവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പുള്ളിക്ക്? ഇതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സൺ മൂണിനെ ഇലൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. നോക്കുന്ന ആൾക്കാണ് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത്രയും മാത്രമായിരിക്കും, ഈ ഭാഗം മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ 14ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ടും സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി സീൻ. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വാക്സിങ്. വാക്സിങ് ഈസ് നമ്മൾ വി ആർ റീച്ചിങ് ദ ഫുൾ മൂൺ. വെയിനിങ് ഈസ് ഇല്ലാതാവുന്നു. വെയിനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഡിസോൾവ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇസ് എ സിനോഡിക് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അമാവാസി തൊട്ട് അമാവാസി വരെയുള്ള ലൂലാം മന്ത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 29.5 days. നമ്മുടെ സാധാരണ മാസം 30-31 ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 29.5 months വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ഇനി ഇതൊരു കാര്യം, ഇത് ഒബ്സർവറെ കാണുന്ന കാര്യം. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂൺ എർത്തിനെ ചുറ്റുന്ന എത്ര സമയം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് 27.5 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. അതിനെ പറയുന്നത് സൈഡ് റിയൽ പീരിയഡ് എന്നാണ്. വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ 2 കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ രസകരമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വശം മാത്രമാണ്. വി ആർ ഓൺലി സീയിങ് വൺ സൈഡ് ദ മൂൺ ഓൾവേസ്, റൈറ്റ്? ദ അതർ സൈഡ്, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിയർ സൈഡും മറ്റേതിനെ പറയുന്നത് ഫാർ സൈഡ് എന്നുമാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയർ സൈഡിനെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ? വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്നാണ് ഫിനോമിനൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വേണമെങ്കിൽ കാണാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമായി ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ട്? ഓർത്തോ? എത്ര ദിവസമായി ആകാശം നോക്കിയിട്ട്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പം? ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും ഇപ്പം തന്നെ, അല്ലേ? നമ്മൾ തല ഉയർത്തി നോക്കുന്ന പരിപാടി നോക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ തല താഴ്ത്തിയിട്ടാണ്. തല താഴ്ത്തുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു, പണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തവരാണ് തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെയും അധികാരികളുടെയും മുന്നിൽ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം ചെയ്തവരാണ്. കുറ്റം ചെയ്യാത്തവർ നല്ല നെഞ്ച് വിരിച്ച് ആകാശത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആകാശത്ത് നോക്കണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, നട്ടലിന് ഏറ്റവും നല്ലതും ആകാശത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്, ഇരിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ആകാശത്ത് നോക്കണം. ചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം ആർക്കും ഇല്ല. കണ്ടോ? ഈ അടുത്ത കാലം കണ്ടോ? ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ്? അമാവാസിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് നമ്മൾ, അറിയാമോ? പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കാലത്ത്. കാരണം വെളിച്ചമില്ല. കാരണം രാത്രി പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം രാത്രി ജീവികൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അമാവാസിയിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടോർച്ച് പോലൊരു സാധനം കയ്യിൽ കരുതണം. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റേ നഗരങ്ങളിൽ പാർക്കാൻ എന്താ പറയുക, ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം അത്ര ആകർഷകമല്ലാതായത് അറിയാമോ? സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിന കാരണമാണ്. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സിറ്റിയിലുണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചം നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ കെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ തോന്നാത്തത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് അകന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊന്മുടി പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയായി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം വളരെ വളരെ മനോഹരമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ളൊരു കപ്പൽ യാത്രയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് രാത്രി എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്കൊരു പവിഴ ചെപ്പ് കമിഴ്ത്തിയതുപോലെ അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ആകാശം. അപ്പോൾ ആകാശം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിന കാരണം നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഷേപ്പ് ബൾജ്ഡാണ്. ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച്
കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി. ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ടൈഡൽ എഫക്റ്റ് കാരണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു, ഗ്രാവിറ്റി കാരണം മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ബൾജിങ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനൊരു ബോഡി കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ചന്ദ്രനും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, we are only seeing the near side always visible to us. Far side is never seen. Actually far side is much better. They are telling that far side the ups and downs are very less, but we are seeing this side only. അപ്പോൾ ഇത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ സങ്കല്പിക്കുക. വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ, അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഇത് വെച്ചു, ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലവർ വേസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിനെ ചുറ്റുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ആ ഫ്ലവർ വേസിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിനെ ചുറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയവും ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ 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 തിരിഞ്ഞു വരും. അതാണ് ചന്ദ്രനും ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും ഭൂമിയെ ഒരേ തരത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട്, ഭൂമിയെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു തവണ സ്വയം ചുറ്റുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഫിനോമിനൻ. ഈ ഫിനോമിന കാരണം നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് ഭൂമിയെ കാണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ. അതുകൊണ്ട് വേറെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. മറ്റേ വശത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. അവിടെ പോയാലേ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റേ വശത്തപ്പം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ വേവ്സ് കൊണ്ട് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. നേരെ തിരിച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ മറ്റേ വശത്ത്, ദ ഫാർ സൈഡ് ഓഫ് മൂണിൽ പോയാൽ അവിടെ റേഡിയേഷൻ ഇല്ല. സോ ഇഫ് യു put up laboratories there, we will be able to do many experiments from the other side of the moon. That is what scientists are thinking now. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ് ഫാർ സൈഡും നിയർ സൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നിയർ സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കറുത്ത പാച്ചസ് ഉണ്ട്. വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്. മറ്റേ സൈഡിൽ അത്ര കറുത്ത പാച്ചസ് ഇല്ല. ഇതാണ് ഫാർ സൈഡ്. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പോൾ മൂൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് മൂൺ? എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്? യു ഓൾ നോ ബിഗ് ബാങ് അല്ലേ? ബിഗ് ബാങ് ഹാപ്പൻഡ്. അതിന് മുമ്പ് എന്തെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബിഗ് ബാങ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് T0 എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേർ ദെയർ, ക്ലൗഡി പാർട്ടിക്കിൾസ് വേർ ദെയർ. ദേ വേർ സ്പിന്നിങ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് സ്പിന്നിങ് കുറേ നേരം സ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മണ്ണെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്പിന്നിങ് മോഷനിൽ കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന മാസസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അപ്പോളോയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു തിയറിയായിരുന്നു, അപ്പോളോ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു തിയറിയായി. അപ്പോളോയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള തിയറിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. 3 തിയറിയാണെന്നുണ്ടായിരുന്നത്. മൂൺ ഉണ്ടായത് ഒന്നുകിലോ ക്യാപ്ചർ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷൻ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഇതായിരുന്നു 3 തിയറി. എന്താണ് ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വാൽനക്ഷത്രം പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാൽനക്ഷത്രം പോലെ ഒരു സാധനം ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് വരികയും ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽ പെട്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റാനും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി. രണ്ടാമത്തെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷനാണ്. ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു സാധനം അടർന്നു മാറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാറിയിട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഷൻ തിയറി. കോ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ ഗ്യാസസ് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഭൂമി ആവുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രനും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതായിരുന്നു പ്രീ അപ്പോളോ തിയറി. അപ്പോളോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിയറി മാറി, അതിൻ്റെ പേര് ജയൻ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാണ്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പോളോ മിഷനും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളോ മിഷൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോളോ മിഷൻ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, റോക്ക് സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊണ്ടുവന്നു ഒരു റോക്ക് സാമ്പിൾ. ഇവിടെ
1970 ഇവിടെ ഭയങ്കര വലിയ എക്സിബിഷനൊക്കെ വെച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ പാറ കാണാനായിട്ട് കനോകുന്നിൽ ആൾക്കാർ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് അതിഭയങ്കര ഒരു എക്സിബിഷനായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. ചന്ദ്രനിലെ ഈ സാമ്പിൾ റോക്സ് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ലൂണ മിഷൻസ് ഏതാണ്ട് 320 ഗ്രാം സാമ്പിൾസ്. ലൂണ മിഷൻസ് ഇൻസിഡൻ്റ് റഷ്യക്കാരുടെ മിഷൻസാണ്. അപ്പോളോ മിഷൻസ് അമേരിക്കക്കാരുടെയാണ്. അപ്പോളോ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്, 381 kg ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ചാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫാക്ട് ഇതിന് വേറെ തമാശ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരും അവരവരുടെ മിഷൻ ഇട്ട പേര് അവരവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനക്കാരുടെ മൂൺ ഗോഡസിൻ്റെ പേരാണ്. ലൂണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റോമൻ ഗോഡസിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ് അപ്പോളോയിൽ തിയറി മാറിയത്. എന്താണ് ആ മാറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപ്ചർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നു ഭൂമിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. ഫിഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറി. കോഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇത് മൂന്നും പിന്നീട് മാറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും മാറിയതെന്നുള്ളതിന് കാരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർസിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള തിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓബ്ജക്റ്റ്, an object almost the size of Mars impacted Earth and a chunk of Earth was removed. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഫോർമേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംതിങ് ഹിറ്റ് ദ എർത്ത്, ഒരു കഷ്ണം മാറി, എന്നിട്ട് അത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈ വി ഷുഡ് ലേൺ മൂൺ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കഷ്ടമാണത്, നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഈ തിയറി ഇതാക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഫാക്ട്സ് ആണ്. ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു എർത്തും മൂണും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ. ലൂണാർ മാഗ്മ റീജിയൻ, മാഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാവ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷനാണ്. എന്നിട്ട് ഉണ്ടായ ഈ പറഞ്ഞ ലാവ ഭൂമിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഫൈനലി അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സോളിഡ് കോർ ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ക്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രനിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട്സ് പിന്നെയും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഈ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവസാനം ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് നിൽക്കില്ലേ? ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുറേ അൻഡുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അതെല്ലാം പരന്ന് ശരിയാവുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രനിൽ കുറച്ച് പരന്ന പ്രതലങ്ങളുണ്ടായത്, പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കുറേ ഹില്ലുകളും കുറേ പ്ലെയിൻസും ഉണ്ടായത് ഈ ഫോർമേഷനിലാണ്. ഈ പരന്ന റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറുത്ത് കാണുന്നത്. ഈ കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മറിയ അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത്. മേരി, മറിയ, സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്താണ്? അകത്തൊരു സോളിഡ് ഇന്നർ കോറുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഔട്ടർ കോറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭൂമിയെപ്പോലെ ഒരു രീതിക്കാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത്. ചന്ദ്രനിലെ when we analyze the rock samples from moon, we found out that this is the structure. So that is why we feel that studying moon is very important. വേറൊരു കാര്യം അറിയാമോ? മൂൺ ഈസ് റിസൈഡിങ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ പതുക്കെ അത് പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് 3.8 centimeter per year പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫാക്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ്, അല്ലേ? ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ് അറ്റ് എ വെരി സ്മോൾ റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1000 ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു. അതേ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു അസ്. വെരി ക്ലോസ് ടു അസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വാട്ട് വി സി ഇറ്റ്സ് എൻ എയർലെസ് ബോഡി, നോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി നിയർ ടു ദ സൺ ആസ് വി ആർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ മൂണിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒന്ന്, എലിമെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അതിനകത്തുള്ള റോക്ക് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, കാരണം ഇതിനകത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അറിയാമല്ലോ. എന്താണ് വാട്ട്സ് ആൻ ഐസോടോപ്പ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ സെയിം, ഓൺലി ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ഡിഫറെൻ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇഫ് യു സേ ആർഗൺ 40 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആർഗൺ 1436 ഡിഫറൻസ് 4 ന്യൂട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആർഗൺ 14. ബാക്കിയെല്ലാം എവറിത്തിങ് എൽസ് റിമൈൻ സെയിം. അപ്പോൾ ഈ ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ഒരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോ അതൊരു പ്ലാനറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും ഇൻ ബോത്ത് എർത്ത് ആൻഡ് മൂൺ ദി ഐസോടോപ്പ് റേഷ്യോസ് ആർ സെയിം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എലമെൻ്റൽ കോമ്പോസിഷൻ, മിനറോളജി, പിന്നെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് OH നിയർ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത് സർഫസ് സ്റ്റഡീസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂൺ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡീസ് നടത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് മിഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൂണ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. റഷ്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരറിയാമോ? കുർലേവ് ആയിരുന്നു റഷ്യൻസ്. പക്ഷേ ഈ എൻറ്റയർ ഈ റോക്കറ്റ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻസ് തുടങ്ങിയതിന് തന്നെ കാരണം ഒരു റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ എളുപ്പം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരാൾ ഒരു വഞ്ചിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു വഞ്ചിയിൽ ഹീ ഈസ് ഓൺ എ ബോട്ട് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെബിൾസ്, റോക്സ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഓർ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് ഓൺ ദ വുഡൻ ബ്ലോക്സ് ഓൺ ദ ബോട്ട്. He is throwing the blocks to the shore. So what will happen? The boat will move in the opposite direction. It is directly the effect of the Newton's law. ഏത് ലോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരുന്നത്? തേർഡ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? നമ്മൾ F=ma എന്ന് എഴുതും അല്ലേ? ഫോഴ്സ് ഇസ് മാസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു റെഡ്യൂസ് മാസ് യു വിൽ ഗെയിൻ ഇൻ ആക്സിലറേഷൻ. അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, റഷ്യൻ വീഡിയോ. നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളിങ്ങനെ ഓരോ കട്ടയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവാണ്. അതുവരെ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കടലാസിൽ എഴുതും, അപ്പോൾ അത് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആറ്റമിനെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു. ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. സയൻസിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണം അതാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം കടലാസിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അറിയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് 1920 അല്ലെങ്കിൽ 1910 അല്ലെങ്കിൽ 1900 കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ റെലം വേറൊരു തലത്തിലായി. ഇപ്പം മനസ്സിൽ മാത്രം നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആവുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്നത് ഭയങ്കര. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ വളരെ തണുപ്പുള്ള കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റ്സിന് ഓടാൻ പറ്റുമോ? ഒളിമ്പിക്സിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം പുറത്ത് മുഴുവൻ മഞ്ഞാണ്, ഓടിയാൽ താഴെ വീഴും കാലൊക്കെ ഓടി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യും? ഒരു 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ വലിയ കവേർഡ് സ്റ്റേഡിയം കിട്ടി അതിനകത്ത് ഓടാം. അത് പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലല്ല. വേറൊരു ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അമേരിക്കക്കാർ ചെയ്തു. അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചെഴുതിയിട്ട് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ അവരോട് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓടുന്നതായിട്ട്. മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കോ മനസ്സിൽ ഓടിയാൽ മതി. മനസ്സിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ വേർത്തു നല്ലോണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നു, അത് ചിന്തകളിൽ കൂടെ അത് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഏത് എക്സസൈസും ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വിശക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി നല്ല വയറ് നിറച്ച് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിശപ്പായിരിക്കും. കാരണം നല്ല എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ല രസകരവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ത്രില്ലിംഗ് ആണ് ചെസ്സ് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ? അത്രയും തന്നെ ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. കാരണം ത്രില്ല് മുഴുവൻ വരുന്നത് മനസ്സിനകത്താണ്, സന്തോഷം മുഴുവൻ വരുന്നത് മനസ്സിനകത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളിലും മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലും വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. അതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. മുഴുവനായിട്ടും നടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളാണ് ലൂണ 1-ൻ്റെയൊക്കെ കൊർലേവും തൈസ്കോവും കൂടി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ജർമ്മൻ. അവർ വേൾഡ് വാർ 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് V2 റോക്കറ്റ്സ്. V2 റോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? വോൺ ബ്രോൺ എന്നാണ്. അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ V2 റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ടെക്നീഷ്യൻസ് മുഴുവൻ റഷ്യയിൽ പോയി. അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വോൺ ബ്രോൺ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ റോക്കറ്റുകളാണ്. പിന്നെ ഈ അപ്പോളോ മിഷൻ്റെ തന്നെ കാരണം വോൺ ബ്രോൺ ആയിരുന്നു. റഷ്യയിൽ അവർ സോയൂസ് പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി
നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പഴയ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രം എർത്ത് ടു മൂൺ എന്നാണ്. ഫ്രം എർത്ത് ടു മൂൺ ആരാണ് എഴുതിയത്? യൂൾ വേൺ, ഒരു ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. 1860 എഴുതിയ ബുക്കാണ്. അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. യെസ്, പറയൂ. I'll switch between English. Incidentally, I saw that some interest is waning in some areas, which I thought is because of the English. Anyway, are you comfortable with English? Okay, very good. I am also comfortable in that language, and for that matter, you should be comfortable in that universal language, one of the universal languages, whether it is English or French. Both are okay, but because all the literature and all the other things, all the scientific thoughts are unfortunately in those languages right now. Anyway, the point is, I reread this book by Jules Verne. So it's an interesting book written in 1860. It's about a club called Gun Club. A gun club was a club formed by the people who were making cannons. So they assembled in a club in Baltimore, in US, and they found that the wars have come to an end. We don't have any job. So we cannot make bigger cannons. Nobody is there to see. Nobody is there to appreciate. What will we do? What will be our fate? Like that. Then the president of the club, he said, I will make an announcement tomorrow. So then he made, the next day, everyone converged into Baltimore and everyone. So that barbecue, that is his name, the president's name. He told that, next day he made a big announcement telling that we are going to launch a ship to moon. We are going to make a big cannon which will fire a bullet to moon. And the entire book is about how they made the cannon, how they launched. And incidentally, if you check with Apollo, entire thing is almost similar. The President Kennedy making an announcement telling that we are going to launch a man to moon and bring him back. Then the selection of the site. The selection of the site is wonderful. Both the book and Apollo, they selected Florida for the site. So if you read that, all the science that was available at that point is absorbed in that book, in that particular book, even though it's a fiction. Similarly, all the technology that is accrued up to that point was used in the Apollo mission also. They also did a lot of new technology, like the space suit, the ECLS, all those were new technologies. So that is the importance of this Apollo mission. They made a lot of things which the ECG and many things which we are very familiar now, they were all developed as part of the Apollo mission. So I was stressing the point of thinking. So they had the lunar missions out of the thought. Then Americans had, and you can see most of the missions done were either flyby or impactors. When we conceived our first mission to moon, which is Chandrayaan 1, you know the date? Fantastic. So when we conceived that mission, our erstwhile president, Dr. APJ Abdul Kalam said, no, it cannot be a flyby, it has to be an impactor. He said, we have to impact. So it was not planned initially. Then we planned what is known as a moon impact probe, which went and landed onto the surface. So impactor was foremost, it was the second mission. So we did the first mission with impactor. So you can see this particular photograph is very iconic. You see in his visor you can see an image. If you see in a proper print, you can see Armstrong in the visor. This is altered, but Armstrong was a photographer. So what will happen to a photographer like our Kirti? He never gets photographed because he is the man who is taking the photograph. So Armstrong's photo is not there. Like that, Kirti's photo is also not there in our albums, because he is the one who is taking the photo. He is the one who is having the camera. You will not find a video with Adi in it, because he is the one who is always, or Suresh for that matter, because they are taking the video and audio photograph. Like that, Armstrong is not visible in any of these things. What is visible is Armstrong in this visor. You can see that. So that is an iconic thing. And the first statement was a small step to mankind and a giant, small step for man and a giant leap for mankind. That is what has happened. So that giant leap is for the technology that is accrued for that. And they went on up to Apollo 15, and in 1971, suddenly the interest
came down. Now there are many more missions, interest is revived. And why the interest is revived now? There are many reasons for that. As I said, the far side of the moon is now very good for experiments because there is no radiation there. The most important thing about moon is another thing. Moon, the biggest hindrance for human being to travel outside Earth is the atmosphere. You have to cross the atmosphere because the atmosphere is dense and it creates a lot of heat. It creates a lot of disturbance called atmospheric disturbance or aerodynamic disturbances. A lot of things are there. So, once you have a station outside the Earth's atmosphere, it is very advantageous. For example, if you are going to Mars, if you have a station what do you say, an edathavalam or a sort of break point at moon, it will be very advantageous. So, that is why moon has suddenly started increasing. We want to leave, if you want to leave Earth, if you have moon very near, you go there, how much time it will take? In fact, the first book, as I said, that from Earth to moon as well as Apollo, both says that for going to moon you need 4 days. Once you start, the book says an interesting state, you have to aim your cannon to a point where moon will reach after 4 days. So, all the scientific thought, as I said, all the scientific thought that is accrued up to that point was absorbed into the book as well as into. So, some of these, they are well researched books. You read all that science fiction. In fact, one of the ways for which to get interest in science is to read about the story or the history of all the inventions. If you read what Marie Curie has done, what Roentgen has done, all that before they actually invented, that will be an inspiring story for you. So, I strongly suggest that you read all the histories of science, then you will get interested in science. That is one easy way of getting interested in science. You will understand, if you want to do anything more than ordinary, you need to have a passion. When you do a passion, for example, I will ask you, were you ever tired of learning cycling? Because you wanted to impress your partner who has already learned, isn't it? I have to learn. But when you are asked to study something like social science, I would say, the history of Akbar, you will feel tired, and by 15 minutes you will be tired because there is no interest, there is no passion. This has happened to me. That is why I said after 50 years I was just checking whether it is the same status. It is the same. Thank you very much. But you see that social science, it is still a science. There are some interesting part in that which you have to. For example, when I was studying history, there were some keywords that we used, which is running across all the kings, like building roads and planting trees and all, which is common to many kings. So, what are the reforms of the kings? You can put that keywords and add. I had a nephew who got a first prize in English elocution. We were very surprised because he never had any inclination towards literature. And I asked him how you managed it. Then he said, I had some keywords. I built up an essay out of that keywords. So, that is the way how a science enthusiast write a literature. That is the way. So, history can be learned in science ways. You just dissect it into small points and try to, as I said, contemplate afterwards. What you live his life. You think about Akbar and live like an Akbar for 15 minutes every day, then Akbar is with you always. Otherwise, if you try to learn Akbar, it will be very difficult to recollect all that names and all that, the time and the period and other things. But if you recollect and rethink, it will be very easy, interesting also. So, that is why we had our Chandrayaan 1 mission in 2008. Chandrayaan 2, we had an orbiter and an orbital lander and rover that was planned. In 3, we are planning a lander and a rover. Orbiter is already there. And we want to go there, we want to land there, we have to collect sample and do experiments there to understand more about the lunar surface. Because some of these technologies, some of this knowledge are classified. It is not shared. So, we should do ourselves. And why we should do exotic missions like that? And for that matter, as I said earlier, why you should learn cycling or swimming? It is to be at par with your friends, isn't it? They know cycling, so I should also learn cycling. So, nowadays cycling is not that required, I mean that much a necessity. You have your school buses, you can always reach your school in time without any effort. But you learn this because so if you have capability in science, if you have capability in technology, if you prove that you can go to moon and come back, then you will be considered at par with the developed countries.
and you will be given the same seat in the table. Otherwise, you will be asked to sit in the back row. When you go to a conference, you are from India. After Chandrayaan 1, you will get a seat in the main table itself. Without Chandrayaan, you will be in the second row. So, that is why we have to be technologically, our technology index should go up and become comparable with, you know about GDP and other things where the economic indexes are there. Like that, there is a technology index which is invisible. When you do something and you prove yourself, then your index becomes at par with the Americans or Europeans. Then you will get the respect that is due to you. That is it. So, we did this is a very, very important figure. This was done by our, we have a scientist here, Sri Lata. Her team from Space Physics Lab put an instrument on the Chandrayaan 1. So, that particular payload detected this OH, which is a very good hydroxy ion, which is an indication of the water ice, that is what they say. So, this was a very significant and this is the photograph. The blue color shows that there are presence of ice or water in these regions. So, this was a very significant impact on the world scientific scenario from Indian scientists. So, they all started looking at our paper and believing that okay, they can also do certain things which are comparable to us. So, that was one of the significant impact of Chandrayaan 1 on the world scientific domain. So, we have a lot of scopes, as I said, we need to study more. It is not about Apollo, it is not about lunar missions, it is about studying moon, understanding moon, it is about studying science. It is about befriending science and science to be with us. We should know that what is happening all around us, and we should learn whatever is interesting to us. I think this talk will take you there. You know, Ambli Ammavan is much more interesting than an Ammavan, right? Much more interesting like a normal uncle. It is very, very inviting for thought, for research, for thoughts, and let us rededicate this moon day to decide that we will be contemplating, we will be looking at the moon and thinking about what we have studied during the daytime. So, when you befriend, the formula is very simple. If you want to become significant or something in this world, then you have to invest, what is the time? You have to invest 10,000 hours in one subject. Whatever subject you choose, it can be science, it can be history, it can be literature or anything, but the investment is 10,000 hours. After 10,000 hours, you will be recognized world over. So, 10,000 hours means something like 14 to 16 hours for 2 years. So, that is a formula that is given by the people. So, let the moon shine on you along with the sun. Thank you very much.